হ্যালো, আজকের লেকচার হচ্ছে হ্যাশ টেবলস এবং এই লেকচারে আমরা হ্যাশ টেবলের প্রাথমিক বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব যে হ্যাশ টেবল কি জিনিস, হ্যাশ টেবল কিভাবে তৈরি হয়, কেন ব্যবহার হয় ইত্যাদি। সো লেটস গেট স্টার্টেড। হ্যাশ টেবল বোঝার আগে আমরা যেসব প্রাইমারি ডেটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করে থাকি যেমন অ্যারেজ, লিঙ্ক লিস্ট এবং ট্রিজ এই ডেটা স্ট্রাকচারগুলোর সার্চিং টাইম ব্যাপারে একটু দেখে নিই। ফর অ্যান অ্যারে অফ এলিমেন্টস আমার যদি কোনো একটা পার্টিকুলার আইটেম X খুঁজতে হয় একটা অ্যারে থেকে তো in the worst case what we have to do is we have to search every index, right, until we find the element or we don't find the element. হ্যাঁ আমরা যদি প্রথমে পেয়ে যাই x যদি আমি প্রথমে পেয়ে যাই তাহলে আমার তো কাজ হয়ে গেল। ইন কেস আমার x মনে করো সবার শেষে আছে অথবা x আমার নাই, in that case I have to look for every cell in the array before I can decide whether I find x or not. তার মানে হচ্ছে if I have an array of length n, the maximum number of searches we need to make is also n, which we call it a big O of n. For a linked list, we have to do the exact same thing. আমরা যদি linked list এ কোনো একটা item খুঁজতে হয়, we always have to start from the head. And in the worst case বলতে if the element I'm looking for is at the end or that element does not exist, in that case we have to look for every node in the linked list. Similarly, if there are n nodes in the linked list, the searching time for an element in a linked list is big O of n, which means I have to look inside every node before I can make the decision whether I find the element or not. For a tree, let's be specific, let's say for a binary search tree, BST, the search time is better than n because we already know that BST is arranged in a particular manner where I have an element at root and the left of the root will have elements smaller than the root and all the elements on the right will be bigger. As a result, for example, if I'm looking for the element 3, we know that 3 is on the left of 5, therefore we can completely ignore this portion. In this case, searching time is better than linked list and arrays, but it still takes log n amount of time. Now the question is, if the data is huge, so if we have a huge amount of data, এবং অনেক বড় ডেটা থেকে যদি আমরা একটা এলিমেন্ট খুঁজতে হয়, even log n can be very large. n তো অনেক বড় হবে. For example, if I have 1 million data, to search 1 million data, an array and linked list will take 1 million amount of time. But if I have this data arranged in a BST, আমার searching time অনেক কম লাগবে, but still it's not constant. I still have to make a lot of searches before we can say whether I find it or not. আমি একদম তাৎক্ষণিক বলতে পারবো না. এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি এই সার্চিংটাকে আরো ফাস্টার করতে পারি কিনা? ফাস্টার এজ ইন কনস্ট্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইমে আনতে পারি কিনা? কনস্ট্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম বলতে বোঝাচ্ছি আমি একাধিক নোডে অথবা একাধিক ইন্ডেক্সে একাধিক লাইক ইন আ লিংক লিস্ট আমি একাধিক নোডে খুঁজবো না, আমি অ্যারেতে একাধিক সেলে যাব না এবং ট্রিতে আমি একাধিক ভার্টেক্সে খুঁজবো না। কি করব? এবং আমি ডিরেক্টলি একটা নোডে যাব অথবা একটা সেলে যাব এবং এখান থেকে আমি আমার এলিমেন্টটা খুঁজবো, যদি থাকে তাহলে রিটার্ন ট্রু, আদারওয়াইজ রিটার্ন ফলস। সো what we want to do is we want to skip uh, the sequential search and the search we want to make is constant. তাৎক্ষণিকভাবে আমরা
জানতে চাচ্ছে যে যে এলিমেন্টটাকে আমি খুঁজছি সে আছে কি নাই, এবং এটাকে কিভাবে করা যায়, আদৌ করা যায় কিনা, তা আমরা একটু দেখে আসি। So hashing is a technique that answers this question: can we make searching faster? So hashing কি জিনিস? হ্যাশিং হচ্ছে একটা টেকনিক, say it's a box. Hashing is a box that takes in a value and returns a valid index number, which is or which tends to be unique. Okay, again, hashing is a technique, or hashing is simply a box that takes a value as input and returns a valid index number that tends to be unique. যেটা বলতে বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে, let's say I have an array which is initially empty. Let's say, let's call it H. এবং আমার কিছু এলিমেন্ট আছে, ধরে নেই A, B, C, D, E. আমি যদি এই এলিমেন্ট গুলাকে নর্মালি যদি এই অ্যারেতে আমি ইনসার্ট করতে চাই, তাহলে আমি সিকোয়েন্সিয়ালি যদি করি, তাহলে আমার যদি সার্চ করতে হয়, search for an element, I need n amount of time. কারণ আমি জানি না যাকে আমি খুঁজছি এলিমেন্ট, সে কোন ইনডেক্সে আছে, এটা আমি জানি না। সুতরাং আমার প্রত্যেক ইনডেক্স ঘুরে ঘুরে আমার দেখতে হবে যে যাকে আমি খুঁজছি ও কোথায় আছে। কিন্তু কোনোভাবে যদি আমি আগে থেকে জানতাম এই এলিমেন্টটা কোন ইনডেক্সে আছে, ফর এক্সাম্পল ইনডেক্স নাম্বার 2, তাহলে কি আমি সবগুলোকে খুঁজতাম? অবশ্যই না। আমি ডিরেক্টলি ইনডেক্স নাম্বার 2 তে যেতাম এবং যাকে খুঁজছি ওকে দেখতাম যে আছে কি নাই। যদি থাকতো তাহলে বলতাম ট্রু, আদারওয়াইজ আমি ফলস বলে দিতাম। আমি বাকি আর কোনো এলিমেন্ট অথবা ইনডেক্স খুঁজতাম না। তো এই টুটাই জানাটা অথবা জেনারেট করা হচ্ছে হ্যাশিং। কিভাবে করব? So let's go back a little bit. So I have an empty array H, and I have these elements. আমি ডিরেক্টলি A কে 0, B কে 1 সিকোয়েন্সিয়ালি ইনসার্ট না করে আমি যেটা করব, এই A কে প্রথমে এই হ্যাশিং বক্সে দিব, এবং এই বক্সটা একটা আসলে একটা বেসিক্যালি একটা ফাংশন। It could be any একটা ফাংশন which we call hash function, যেটা কি করলো, যেটা কাজ হচ্ছে আমাকে একটা ভ্যালিড ইনডেক্স নাম্বার রিটার্ন করবে। ভ্যালিড মানে হচ্ছে এই যে আমার এটা আমার অ্যারের ভ্যালিড ইনডেক্স নাম্বার হচ্ছে 0 থেকে 5 পর্যন্ত। সুতরাং হ্যাশ ফাংশন আমাকে -1ও দিবে না, 6ও দিবে না, কারণ these are invalid for this particular array. So this hash function will generate a unique index number, let's say 3. তো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই 3 নাম্বার ইনডেক্সে আমি এটাকে সেভ করব। তারপরে b, we send b in the same hash function and it will generate a valid index number, and let's say it will generate a unique index number. So let's say for b it generates 2. কিভাবে জেনারেট হচ্ছে এটা আপাতত আমার জানার বিষয় না,
But এতটুকু জানলে হবে that this box or this hash function generates a unique index number for a unique element. So we get 2 for B. So we insert B in index 2. Now for C, D, E, the same thing will take place. Let's say for C, D, E, we get 3 unique index numbers and they are, let's say, C, D, and E. তো আমার ইনসার্শনের কাজ শেষ এখন হচ্ছে মেইন কাজ সেটা হলো সার্চ so we search for a particular number right তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যাকে আমি খুঁজবো তাকে আমি exact same hash function ভিতর দিব so I'm looking for the element x so I will insert input I'll give x as the input to the hash function and the hash function will return me an index number based on this array h okay ও কিন্তু আর এই হ্যাশ ফাংশন কিন্তু arbitrary একটা ইনডেক্স নাম্বার দিবে না this index number will be based on this array h তো আমি কি করব x এর এগেইনস্টে যে আমি ইনডেক্স নাম্বার পেলাম ওই ইনডেক্স নাম্বারে আমি ডিরেক্টলি যাব এবং ডিরেক্টলি যেয়ে দেখব যাকে আমি খুঁজছি ও আছে কি নাই যদি থাকে তাহলে I'll return true otherwise I'll return false এক্ষেত্রে কি হচ্ছে no matter how big this array is or no matter how many elements I have the searching will take place in a constant amount of time আমার কোনো লুপ লাগছে না সিকোয়েন্সিয়ালি কোনো আমার খুঁজতে হচ্ছে না যে যাকে আমি খুঁজছি ও কোথায় জিনিসটা কি বোঝা গেল আমরা আবার একটু দেখি তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে so initially we have an array named h initially empty and I have few elements which I want to insert in h so instead of storing them directly what I will do is I will insert these elements in a hash function which will generate a unique index for each element, let's say 3, 2, 4, and 5. And we will store these elements inside these unique indices. So I will store A inside index 3. I'll store B inside index 2. I'll store C in index 4. And I'll store D index 5. এখন কিভাবে হ্যাশ ফাংশন এই ইনডেক্স কিগুলো জেনারেট করছে ওইটা আপাতত আমার চিন্তার বিষয় না এতে কি লাভ হচ্ছে সেটা হচ্ছে when I'll be searching for an element x I will also input this x inside the hash function so that it generates so I send x as the input to this hash function and this hash function will return me a unique index number or it will return me an index number based on h let's say the index number is I so what I'll do is I will look inside the index I let's say this is I so I'll look inside the index I and see if this element matches with x or not if the element inside I matches with x I return true otherwise I return false so you see, what I'm doing is I am completely avoiding or completely not running the loop.
Now, searching time is no more dependent on the data size. Okay. So for an array, যখন without hash function, an array had a searching time of n. A linked list had a searching time of n as well. A BST had a searching time of log n, and without with using a hash table. By the way, hash table is nothing but this array h, and using a hash table, the searching time is 1, which means constant. Now let us see how a hash table is used in dictionaries. আমরা dictionary data structure নিয়ে সবাই familiar. Dictionary একটা key value pair store করে, যেমন key ধরলাম a আর value ধরলাম apple. ঠিক আছে? তো এখন hash function দিয়ে এটা কিভাবে কাজ করব? Similarly, we have an array. So we have a hash table. Let's call it a hash table now, okay? Hash table is nothing but an array. So we have a hash function. We will input the keys and this hash function will generate unique indices based on h, let's say 213, and then we will use these index numbers to store. We can directly store the values or the key value, both of these elements. That's not a problem. So let's say we store apple. Inside index 2 we store bat inside index 1, and we store cat inside index 3. Now during search, if I give the key value a, we don't have to search every cell. What we will do is we will insert, or we will input the key inside hash function, and it will generate 1. I'm sorry, it will generate 2. So for a, it will generate 2, and I'll look directly what's inside index number 2. So I get apple. So an apple is the value that was against this key. So it's very efficient. It's very fast because we are not running the loop. Now let us look at the hash function a little bit. So let's look at the hash function. So hash function, there is no universal law, or there is no universal hash function. But we have to, we usually create our own hash function depending on the size of the hash table and the type of elements. Okay. So we just try to make sure that our hash function generates unique indices or unique index numbers and valid
index numbers. Valid as in we don't want an index number to be negative, and we also don't want an index number to be beyond the length of the array. Okay, and unique. Why unique? We are going to discuss this a little later. So let's give an example of a hash function. Let's say we have a hash table of length 6, and we have these elements to store. A simple hash function could be like this. Say we want to assign an integer value for each letter. Again, this is nothing universal. This is not something fixed. This is my own hash function. So what I'm doing is I am assigning a unique number against each element, and then I do this. So my hash function, HF, is basically the number of the element mod length of hash table. Okay, so for A, my hash function will generate 1 mod 6, which is 1. So A will be inside index 1. For B, it's 2 mod 6, which will be 2. So B will be inside 2. So you work out for the rest of the elements. Now this is something I have created. And if you look at examples for like in other places in the internet, you'll often come across this portion while creating a hash function. This is because if you remember or if you understand, this mod operator basically returns me the remainder. So if I mod with the length of the hash table, the mod value will be in between 0 to length minus 1. This part actually makes sure that the hash, the index returned by the hash function is always valid. mod করলে কোনো সময় রিমাইন্ডার ভাগশেষ কোনো সময় নেগেটিভ হবে না। এবং আমরা যখন একটা নাম্বার দিয়ে ভাগ করি, আমার ভাগ শেষটা কোনো সময় এই নাম্বারের সমানও হবে না, সবসময় এই নাম্বারের এক কম হবে। সুতরাং আমি যখন কোনো একটা নাম্বার এক্স লেন্থ অফ হ্যাশ টেবিল দিয়ে মড করব, লেন্থ অফ অ্যান অ্যারে দিয়ে মড করব, তাহলে এটার ভাগশেষের মান সবসময় 0 থেকে লেন্থ অফ এর অ্যারে এক কম হবে, মানে লেন্থ অফ অ্যারে -1 হবে, which makes sure that the returned index number is always valid, which is between 0 to length -1. আমরা জানি যে আমার লাস্ট ইন্ডেক্সটা হচ্ছে length -1। আর বাকি এই জিনিসটা, এটা ডিপেন্ডস, it actually depends on who is making the hash function, why he's and what type of data he's working with. Okay, this is a very simple one. It's just উদাহরণ দেখালাম। এটা যে কোনো হ্যাশ ফাংশন হতে পারে। ঠিক আছে, এখন আমরা হ্যাশ ফাংশন নিয়ে কিছু drawbacks দেখি। Let's say I want to store some names and I have these names ACB, ABE, ABC. Okay, let's say I want to I'm currently I'm dealing with 3 pieces of information, and I have a hash function
যেটা যেটা কিভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে let's say we assign each letter or each alphabet with a number starting from 1. So A equals 1, B equals 2, C equals 3, A is 1, B is 2, E is 5, again A is 1, B is 2, and C is 3. হ্যাশ ফাংশন আমার যে হ্যাশ ফাংশন যেটা করে সেটা হচ্ছে এটা একটা ওয়ার্ড নিবে এবং ওয়ার্ডটার যে অ্যাসোসিয়েটেড ইন্টিজার গুলো ভ্যালুগুলো আছে ওগুলো যোগ করবে, যোগ করে এই যোগফলটা আমার হ্যাশ টেবিলের লেন্থ দিয়ে মড করবে। Let's say my hash table is this. তো এই কাজ যদি করি for the word ACB, what we get is 6 mod 5, right? Which is 1. So this is the index number where I will insert ACB. Then for the next element, ABE, the hash function does the exact same thing. It adds up all these numbers associated with this particular word, that's 1 plus 2 plus 5, and then mod the result or mod the summation with the length of the hash table, and what we get is 8 mod 5, which is 3. So I store ABE inside index 3. Finally, I have ABC, which is 1 plus 2 plus 3 mod length of HT, and we get 6 mod 5, we get 1. Oh wait, now here's a problem. When I try to insert the element ABC inside index number 1, we see that it is already occupied. This means that my hash function has failed to produce a unique index number. Failed to produce a unique index number. And this scenario where I have multiple elements trying to sit in the same place is called collision. So how do we handle this collision? One bad way would be replacing the old value with the new one, but that is something we never do, okay? Because we don't want to lose data. Replacing something with new data is the worst thing that can be done. So there are basically two formal ways of handling collision. One of them is called chaining. The other one is called probing. In this course, we are only going to look at chaining because probing has a lot of disadvantages. So I'll also give a little insight about probing, but we are going to focus on chaining. So let us look at chaining now. So chaining is basically an array or a hash table with linked list. So let's use the same example that we were doing previously.
So we had three elements, ACB, ABE, and ABC. This was our hash table. So we had ACB sitting at index 1 and we had ABE sitting at index 3. And there was a collision at index 1 where we had a second element trying to occupy the same space. And what chaining does is, when there is a collision, I will create a linked list from the index where collision happens. So what we do is we create a node here and we store ABC over here. This is called chaining. Again, let's say we have another element, CAB, which according to the hash function I just created in the previous slide, will produce the same index 1. So what we will do is, we will create a node with the element CAB and connect it with the previous node. So what I'm doing is I'm creating a single linked list from a particular index number where there's collision. Okay, let's say I have BA, another element, and according to my hash function, it will generate an index number of 3 because 2 plus 1, 3 mod 6 is 3. Oh, sorry. So we had a length of 5. Okay. So 3 mod 5 is still 3. So at index number 3, there's a collision because I'm trying to insert the new element BA. What I'll do is I create a node over here and link it up from this index. So this is basically an array of linked list. This is called forward chaining. Now let us look at the search time when we have collisions. So the basic idea of hash table was to make sure that the searching time is constant. But this is only possible if all the elements have unique index numbers. Only possible if all or if all the elements have unique index values or index numbers. But this is something practically impossible, okay? To create a hash function that generates 100% unique integers or index numbers is quite very much next to impossible. But what we can do is we can design a hash function smart enough to generate as unique index numbers as possible. Something we can do that. Something we can do a lot of study on the data we are working with, or we can uh, for, uh, get some, build some complex mathematical formula in order to uh, generate as unique as possible, but it is never 100% possible to get all unique values. Let's say I have, even if 80% of the data can be or
can be inserted in unique positions or unique index numbers, it is still faster. Hash table is still faster than using only arrays, linked list, VST on average, right? So in this course, we are not focused on how to build a good hash function. We are only focused on the basic concept of hash tables. Okay. So far we have looked at the theory behind hash tables. In the following lecture, we are going to look at some coding. Till then, thank you.